महोदय नागपुरस्थ महाराष्ट्र राष्ट्रविधि शास्त्र विश्वविद्यालय शास्त्रीय अध्ययनम् एवं विधि संशोधन केन्द्रस्य संयोजिका अस्ति। एषा महोदय भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालय AICTE इत्यस्य भारतीय ज्ञान परंपरा विभागेन CSSRL इत्यस्मै प्रदत्तस्य भारतीय ज्ञान परंपरा शोध परियोजनाया परियोजना सहकारिणी अस्ति। एषा महोदय राष्ट्र संत तुकारामजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय पदवीं च प्राप्नोत्। एषा महोदय महाराष्ट्र राष्ट्रविधि विश्वविद्यालये नागपुरे PhD इत्युपाधिं प्राप्तवती। श्रीनिवास जम्मल मडका महोदय परंपरागत रूपेण ब्रह्मश्री श्रीकृष्ण घनपाठी महोदयानाम् अन्तिके कृष्ण यजुर्वेदस्य, डॉक्टर AV राधाश्याम महोदयानाम् अन्तिके तर्कशास्त्रस्य, डॉक्टर JSV दत्तात्रेय मूर्ति महोदयानाम् अन्तिके व्याकरणस्य एवं महामहोपाध्याय डॉक्टर R मणि द्रविड़ शास्त्रीणाम् अन्तिके अद्वैत वेदांत शास्त्रस्य च अध्ययनम् अकरोत्। परम पूजनीय श्री कांची शंकराचार्येण मध्य प्रदेशस्य राज्यपालेन च तर्करत्नम विद्वन्मणि शास्त्रकलानिधि इत्यादि उपाधयः प्राप्ता। अस्य संस्कृते नव्यन्याय च स्नातकोत्तर पदवीद्वयं पाण्डुलिपिशास्त्रे PG डिप्लोमा च वर्तते। एवमेव जापानी भाषायाम् उन्नत डिप्लोमा अपि अस्ति। सः सम्प्रति रामटेक नगरस्थ कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये शास्त्र शिक्षण विद्यालय निदेशक रूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति। अभिनव कडम्बी महोदय MTech पदवीं मेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्रे प्राप्नोत्। अस्य महोदयस्य बायोमेडिकल डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, एनिमल कॉग्निशन एंड बिहेवियर एंड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस एंड साइंस जर्नलिज्म क्षेत्रेषु महान् अनुभवः वर्तते। अयं चेन्नई नगरस्थ मद्रास विश्वविद्यालयात् MA संस्कृतं स्नातकोत्तरपाधी वर्तते। डॉक्टर OR देवनाथन स्वामिनाम अन्तिके संस्कृत अध्ययनम् अकरोत्। अयं महोदय डॉक्टर जम्मल माधव सूर्यनारायण शास्त्रिनाम अन्तिके न्यायशास्त्र अध्ययनं करोति। अनेन महोदयेन योगाचार्याणां श्री तिरुमलाई कृष्णमाचार्य स्वामिनां परंपराया योगशास्त्रमपि अभ्यस्त। अयं सम्प्रति चेन्नई नगरस्थ मद्रास विश्वविद्यालये श्री डॉक्टर OR देवनाथ स्वामिनां मार्गदर्शनेन संस्कृत शोधकार्यं कुर्वन् अस्ति। Now I invite all the three dignitaries on the stage for the Shastrarth Pradarshanam. Sabhai Nama. It gives me immense pleasure today to be able to moderate this Shastrartha before the esteemed participants, guests, faculty, students of Indian Institute of Technology, Roorkee in this National Youth Conference. So this is going to be our very humble attempt. This is National Youth Conference. We are also the youth of the country. And so we seek the blessings of all the seniors present here. And we'll begin this Shastrartha. Before that, I'll just give a small introduction about what is going to happen here today. Yes. Trying to figure out this world around us, all of us. So we, as researchers, as humans, in the process, we have to engage in a lot of intellectual pursuits, in a lot of intellectual exchanges also. So these exchanges can be in the form of a casual discussion between two friends. These discussions can be in the between a teacher and student. This can become as complex as seminars, conferences, and can also
take the form of something as complex as judicial decision making, arguments advanced therefore in courts. So for all of this, what is required is a lot of clarity on cognition, a lot of clarity on verbal delivery, and clarity on knowing what to do. This is for appealing to the rational faculties of all that are going to witness. So in the process, in this entire process, we realize that dialectics happens to be a very integral and a very important part of our lives. Now here, Bharat has always had a very rich history of indigenous heritage in the form of Indic knowledge systems that we are all studying these days very popularly. Now, these systems have evolved through a consistent engagement in exercise, consistent engagement in verbal discussions, which are known as Katha. So, Katha can assume three different forms. Katha can be in the form of, now these forms have been categorized on the basis of purpose, on the basis of purpose which they are happening. The first form of Katha is Vada Katha. Vada Katha, the purpose for this discussion happens to be arriving at the truth. Knowing what is the truest essence of that subject, Vada Katha is undertaken to know the truth of that subject. Second comes in picture is the Jalpa Katha. Jalpa Katha is undertaken for the sole purpose of victory. And then comes Vitanda. Vitanda is undertaken to negate the opposing party without any viewpoint of one's own. Moving further, these two formats, Katha can now assume two formats. Vada, Jalpa, Vitanda can happen in two formats. These two formats are firstly, Vakyartha. A Vakyartha is where a scholar explores and presents a topic in a planned manner from both pakshas by herself and gives explanation on the points where questions are posed. The second format that can be taken by Vad, Jalpa or Vitanda is a Shastrartha. So Shastrartha is a more dynamic concept. It happens between minimum two scholars who engage in a debate representing either the Pakshaha or Pratipakshaha. Now, what you are all going to witness here is a Shastrartha, not a Vakyartha. Moving ahead. Now, I'll just give you a brief overview of this Shastrartha Pradarshanam, where I'll be discussing the objective of this Pradarshanam in the first place. Then I'll discuss the content that is going into it, because all of this is going to happen in Sanskrit. But I'm there as a moderator to ease it for those who come from non-Sanskrit backgrounds. So I'll discuss the objective of this Pradarshanam, the content, and the various methods or techniques that we'll be attempting to demonstrate before you all. So firstly, the objective of this Shastrartha Pradarshanam is to practically demonstrate the traditional method of debate in a simulated manner. So this is simulated manner because the content is also simulated and the presentation, it is for purpose of a demonstration, which is why simulated. Secondly, it is to create awareness of the various methods, the techniques that are involved in Indic debates. So here we are going to demonstrate some techniques that are involved in Indic debates. Moving further, the content of this entire Shastra Pradarshanam is going to begin with a Mangala Charanam. So the debate will start with a Mangala Charanam, which is a prayer for successful completion of any activity. So there will be a debate happening on the purpose and why Mangala Charanam is required. From there, we'll move forward to understand the existence of God and cosmogenesis. So Ishvara, whether Ishvara exists, and what is Srishti Prakriya. So there will be a debate happening on that. From there, we move forward to existence of Paramanu, and from there, ultimately, to the existence of Atman. So this is going to be the framework of this Pradarshanam. The methods, there are some methods, Indic methods of discussion are very elaborate. It is a vast Shastra in itself. From there, we are going to pick up some methods to demonstrate before you what all goes into, what are the techniques and what are the methods that go into it. So here, what you will be seeing, we'll be discussing some pramanas. Pramanas are sources of valid knowledge.
we will be discussing logical reasoning. In Anuman Pramanam, logical reasoning happens. So some parts of logical reasoning. We'll also be discussing some fallacies, Hetva Bhasas, and some other Nigrahasthanas in the process. So this is about the entire Shastrartha Pradarshanam that you are going to witness. It is going to happen in Sanskrit, but I assure you, you will be in a position to appreciate most part of it, and that would be our humble attempt before you all. And I request the scholars to please begin. धन्यवादः भगिनी। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भोः किमिदं क्रियते भवता? मया इदानीं मङ्गलाचरणं कृतम्। मङ्गलाचरणं किमर्थं करणीयम्? अभीप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् इदं मङ्गलाचरणं क्रियते। तर्हि अत्र मम संशयः वर्तते। अत्र ब्रूयताम्। अत्र तु अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारौ स्तः। किं नाम? किमिति चेत् अत्र मङ्गलाचरणात् एतत् सर्वं सम्भवति चेत् कादम्बर्यादिग्रन्थेषु मङ्गलाचरणानन्तरमपि समाप्तिः न दृश्यते। तदनन्तरं अन्यत्र द्रव्यकिरणावल्यादिग्रन्थेषु मङ्गलाचरणाभावे अपि तत्र समाप्तिः दृश्यते। तस्मात् अत्र अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारौ स्तः। So now here the Pratipakshi has pointed out he has claimed an inconsistency in reasoning. So what we are going to understand here is there is a cause and effect relationship. Okay, so the cause and effect relationship where the cause is the Mangalacharana and what is the effect? The effect is successful completion of an activity or destruction of obstacles. So what the Pratipakshi is claiming here is the inconsistency is in the form of Anvaya Vyabhichar. Now, what is Anvaya Vyabhichar? It is an inconsistency where the cause is present, however, the effect is absent. So he says, like in the Kadambari Kavya, just like there, here also cause is present, but effect is absent. And he also points out that there is a Vyatireka Vyabhichara. So what is a Vyatireka Vyabhichara? Where the cause is absent, but effect is present. So he's pointing out, like in Dravya Kiranavali, an atheistic treatise, the same has happened. And this is a claim of inconsistency, which the Pratipaksha has pointed out. Yes, Mahoday. तत्र अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारौ तत्र भवतः यत्र कारणसत्त्वेपि कार्यानुत्पत्तिः कारणाभावेपि कार्योत्पत्तिः भवेताम्। परं कादम्बरीस्थले यदि स्वीकुर्मश्चेत् कादम्बरीं तत्र मङ्गलाचरणस्य मुख्यं प्रयोजनं तु विघ्नविनाशः इति। ग्रन्थसमाप्तिस्तावत् ग्रन्थकर्तुः प्रतिभादिसामग्रीवशात् भवति। यदि ग्रन्थकर्ता रुग्णः अथवा तस्य अन्यः कश्चित् क्लेशः जातः तेन आरब्धेऽपि ग्रन्थे तत्र परिसमाप्तिर्नैव दृश्येत। अतः आचरणस्य इदमेव फलं भवति यत् विघ्नविनाशादिसामग्रीवशात् भवति। एवञ्च कादम्बरीस्थले मङ्गलं दृश्यते, तथा च तत्र विघ्नविनाशः जातः, परन्तु ग्रन्थकर्तुः तत्र प्रतिभादीनाम् अभावाद् वा अन्यस्य कारणस्य च वा तत्र प्रयोजकत्वात् तत्र ग्रन्थसमाप्तिः नैव भवति। परं द्रव्यकिरणावलीस्थले तत्र नैयायिकैरस्माभिः पुनर्जन्मेति आत्मनः नित्यत्वं संसारस्य अनादित्वम् इत्येते अंशाः अङ्गीक्रियन्ते। एवञ्च यद्यपि द्रव्यकिरणावलीकर्ता अस्मिन् जन्मनि नास्तिकत्वात् न कुर्यान् मङ्गलं नाम, परं तेन जन्मान्तरे कृतमेव स्यात्, येन च विघ्नानां विनाशः जातः तद्वशादेव सः अस्मिन् जन्मनि द्रव्यकिरणावल्याः समाप्तिपर्यन्तं रचनं तत्र तेन कृतम् इति स्वीक्रियते। अतः अत्र न अन्वयव्यभिचारः नापि व्यतिरेकव्यभिचारः विद्यते। अस्तु, इदानीं तु मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनं साधितं।
तदनन्तरं व्यभिचारो न स्तः इत्यपि साधितौ। तर्हि इदानीं पुनः प्रश्नः अस्ति, मङ्गलाचरणं करणीयम् इति अस्य किं प्रमाणम्? मङ्गलाचरणस्य करणे तावत् शिष्टाचारानुमितः श्रुतिरेव तत्र प्रमाणम् इति स्वीक्रियते। तत्र तत्र शिष्टाचारानुमिता तत्र श्रुतिः प्रमाणम् इति स्वीक्रियते। यतः प्रामाणिकैः सर्वत्र शिष्टैः यत्किञ्चित् कर्मणः प्रारम्भे मङ्गलाचरणं क्रियते इति दृश्यते। बहुत्र इदं तु मङ्गलाचरणम् आचर्यते इति अस्माकं प्रत्यक्षं तत्र प्रमाणमेकम्। अपरञ्च ग्रन्थेषु सर्वत्रापि आस्तिकग्रन्थेषु आदौ मङ्गलाचरणं तत्र पठितुमपि उपलभ्यते इत्यतः तेन शिष्टाचारः अस्ति इति अत्र ज्ञायते। तेन च शिष्टाचारेण तत्र काचित् श्रुतिरपि स्यात्, यथा स्वर्गकामो यजेत इतिवत् यथा सोमयागस्य विधायकं किञ्चित् वाक्यं वेदे उपलभ्यते, तद्वदत्रापि लुप्ता काचित् श्रुतिः स्यात् इत्यनुमीयते। तदुत्तरं तत्प्रमाणम् आधृत्य प्रकृते मङ्गलाचरणं क्रियते। So a very important concept was discussed here right now. It is the concept of praman. So praman is the source of valid knowledge. So many schools of thought identify different numbers of pramana. Nyaya theory of knowledge or Nyaya Shastra identifies 4 pramanas as the valid sources of knowledge. So what are those 4 pramanas? Pratyaksham, that is perception, Anumanam, inference, Upamanam, analogy, Shabdaha, that is word. So Pratyaksha, Anumanam, Upamanam, Shabdaha, Pramanani, that is what Nyaya Shastra tells us. So the discussion that just happened here right now, he asked what is the pramanam for Mangalacharanam. So the response that he got was Shishtachara is the pramanam for Mangalacharanam and Shruti is the pramanam for Shishtachara. Shruti is Ishwarokta and Ishwara is Apta. So this is a Shabda praman. So they say Apta Vakyam Shabdaha Aptastu Yathartha Vaktaha. So who is Apta is also told by Nyaya theory of knowledge. A person, assertions of a reliable person is a Shabda praman, and reliable person is that who speaks of the truth in an undistorted way or speaks of things as they are. Yes, Mohan. अस्तु, तर्हि शिष्टाचारस्य श्रुतिरेव प्रमाणं। तत्पूर्वमेव मङ्गलाचरणकर्तव्यता तत्र शिष्टाचारेण ज्ञायते। तर्हि श्रुतेः प्रामाण्यं कथम्? श्रुतेः प्रामाण्यं तु ईश्वरोक्तत्वात् अङ्गीक्रियते। ईश्वरः आप्तः, अतः आप्तोक्तस्य शब्दस्य प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते इत्यतः ईश्वरोक्तत्वात् शब्दस्य श्रुतेरपि प्रामाण्यम्, अतः प्रकृते मङ्गलाचरणे अपि प्रमाणमस्ति इत्येव वक्तव्यम्। ईश्वरः कः? ईश्वरः जगत्कर्ता। जगत्कर्ता, जगतः कर्ता। तर्हि जगत्सृष्टिः कथं भवति? तत्र ईश्वरस्य चिकीर्षावशात् परमाणुषु क्रिया जायते, ततः विभागः, ततः पूर्वदेशसंयोगनाशः, ततः उत्तरदेशसंयोगरूप परमाणुद्वयसंयोगः। तस्मात् परमाणुद्वयसंयोगात् द्व्यणुकम् इति किञ्चित् उत्पद्यते। तादृशैः त्रिभिर्द्व्यणुकैः त्र्यणुकम् इति किञ्चित् द्रव्यमुत्पद्यते। तादृशैः चतुर्भिः त्र्यणुकैः चतुरणुकम् इत्येकं द्रव्यमुत्पद्यते। इत्येवमादिक्रमेण स्थूलजगतः उत्पत्तिर्भवति। अथवा अत्र षड्भिर्वा परमाणुभिः एकं त्र्यणुकम् उत्पद्यते, ततः चतुरणुकम् इत्येवमादिरूपेणापि स्थूलजगतः उत्पत्तिर्भवति। जगत्सृष्टिः स्वीकृता, प्रप्रथमम् ईश्वरस्य चिकीर्षा अपि स्वीकृता, तदनन्तरं परमाणूनां अस्मिन् सन्दर्भे किमपि उक्तं, परन्तु अत्र परमाणूनां किं प्रमाणम्? इन्द्रियवेद्यत्वम् अस्ति वा परमाणुषु? न, परमाणवः न इन्द्रियवेद्याः भवन्ति। तर्हि कथं प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम्? तेषां तावत् अनुमानप्रमाणेनैव तेषां सिद्धिर्भवति। कथं? तत्र यद्यत्
कार्यद्रव्यं दृष्टं लोके तत्सर्वं स्वापेक्षया न्यूनपरिमाण स्वसजातीय गुणादिविशिष्ट अनेकद्रव्यारब्धं दृष्टं लोके। यथा घटः अस्ति चेत् घटः तावत् तत्र स्वापेक्षया न्यूनपरिमाणविशिष्टैः स्वस स्वग नाम घटगत रूपादि गुणसजातीय गुणविशिष्टैः कपालादिरूपैः नानाद्रव्यैः आरब्धं दृष्टम्। अतः यद्यत् कार्यद्रव्यं तत्सर्वमपि सावयवम् इति ज्ञायते। तां व्याप्तिम् आदृत्य जालसूर्यमरीचिस्थं सर्वतः सूक्ष्मतमं यद्द्रव्यं तत् त्र्यणुकम् इति उच्यते। यथा सायं संध्या समये यदा सूर्यरश्मिः गृहे पतति तथा गवाक्षात् पतति तदा तत्र केचन तत्र रेणवः तत्र दृश्यन्ते, तेषाम् एव त्र्यणुकम् इति संज्ञा। तथा च तत् त्र्यणुकमपि सावयवं भवति, यतः तदपि कार्यद्रव्यम्। अतः कार्यद्रव्यत्वेन हेतुना त्र्यणुकस्य सावयवत्वं सिद्ध्यति। पश्यन्तु पश्यन्तु भोः, अत्र परमाणूनां साधनविषये इदानीं त्र्यणुकाणां साधनं कृतं। तर्हि अत्र प्रतिज्ञासन्न्यासः कृतः खलु? स्वरूपासिद्ध प्रतिज्ञाविरोधः कृतः, इदानीं प्रतिज्ञासन्न्यासः एव किल? न, प्रकृते स्वरूपासिद्धिर्वा नास्ति, प्रतिज्ञासन्न्यासो वा नास्ति। स्वरूपासिद्धिस्तदा भवति यदि पक्षे हेतुर्न स्यात्। नाम त्र्यणुके कार्यद्रव्यत्वं न स्यात् चेत् तत्र स्वरूपासिद्धिः इति वक्तव्या। किन्तु प्रकृते कार्यद्रव्यत्वं त्र्यणुकस्य परिच्छिन्नमहत्त्वत्वेन सिद्ध्यति। परिच्छिन्नमहत्त्ववत्वे किं प्रमाणं? परिच्छिन्नमहत्त्ववत्वे चाक्षुषद्रव्यत्वं प्रमाणं। यथा यद्यत् चाक्षुषद्रव्यं दृष्टं लोके तत्सर्वमपि परिच्छिन्नपरिमाणवत्। यथा इदानीम् अत्र चषकः अस्ति, तद्दृश्यते वा न वा? तत्र किं कारणं भवेत्? तद्गत रूपम् एकम्, एवं आलोकोऽपि तत्र पतति, आलोकसंयोगः अस्ति, मम चक्षुरिन्द्रियस्य संयोगः अस्ति। यथा तद्वदेव तत्र महत्वम् अपि परिमाणं तत्र स्यात्। यदि अयम् अत्यन्त सूक्ष्म विषय स्यात् तर्हि मम चक्षुषा नैव गृह्येत। अतः आलोकसंयोगः रूपं यथा वा चाक्षुष प्रत्यक्षे कारणं तद्वदेव तत्र महत्वमिति परिमाणमपि तत्र कारणं। तदपि महत्वं परिच्छिन्नमहत्वं स्यात्। नाम परममहत्वापेक्षया भिन्नं यद् महत्वं तत् परिच्छिन्नमहत्वं तत् तत्र स्यात्। तदस्ति चेदेव तत्र तद् मम चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयो भवति। अतः त्रिणुकन्तु चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयो भवति इत्यतः तस्य परिच्छिन्नमहत्वत्वं सिद्धं, परिच्छिन्नमहत्वत्वेन च तस्य कार्यद्रव्यत्वं सिद्धं, कार्यद्रव्यत्वाच्च तस्य इदानीं सावयवत्वमपि सिद्धं भवति। परन्तु प्रप्रथमम् इदानीं परमाणूनां विषयः एव स्वीकृतः, इदानीं तु त्र्यणुकाणां विषयः अपि स्वीकृतः, तर्हि प्रतिज्ञासन्न्यासः खलु? So here some nigraha sthanas have been claimed this far. Both the Paksha and Pratipaksha, there are a couple of nigraha sthanas that were claimed in this process. What is a nigraha sthana in the first place? So nigraha sthana is an occasion for rebuke or a point of defeat in simpler words. So there are certain reasons on the basis of which this nigraha sthana can happen. So what are those reasons? It can happen if a person does not misunderstands the proposition, or it can also happen when the proposition is not understood at all. So in one of the places, a nigraha sthana called Pratijna Virodha was claimed in the process. So Pratijna Virodha is what? It is something where claim is made, it is opposed, but remains unanswered. So what happened, Pratijna, if for example, the Pratijna is Paramanu exists, the answer or the response given is no, they don't exist, because they cannot be perceived by any sensory organ. So in that case, this is a Pratijna Virodha that came to be discussed and opposed. After that, there was a Hetva Bhasa also discussed in the process, the Swarupa Siddha.
So here comes in the concept of Hetva Bhasa, which happens to be a very important concept in Nyaya theory. So Hetva Bhasas are one of the 22 Nigraha Sthanas. So these are known as fallacies of reason. It is an invalid reason and can assume 5 forms. So there can be 5 types of Hetva Bhasas happening. The first form being asiddha, where the reason is unproved. Second being viruddhaha, where it is a contradictory reason. Third being anaikantika, a reason that leads to more than one conclusions is anaikantika. Prakarana sama, which has a counter reason. Such a reason is called prakarana sama. Then we have kalatita, or a mistimed reason or a belated reason. That is also a fallacy of reason. So the Swarupa Siddha, a Hetva Bhas known as Swarupa Siddha came to be claimed, which is a kind of a Siddha reason, which is not related to the subject of the debate. So further, the Paksha Pratipaksha also discussed another Nigraha Sthana, which was also opposed. This Nigraha Sthana is Pratignya Sanyasaha. So what is Pratignya Sanyasaha that was claimed here? It is renouncement of proposition. So the proposition is left, it is renounced. That is Pratignya Sanyasaha. So what does it mean? It was asserted, the Pratignya was Paramanus exist. But he's proved that Trenukas have constituents. So that is how he renounced his own proposition that Paramanus exist. Am I correct, Mohammed? Yeah. Yes, Mohammed. Please proceed. प्रतिज्ञासन्न्यासः इति भवता इदानीं यः आपादितः सः अत्र नास्ति, यतः मया अरुन्धतीनिदर्शनन्यायेन अत्र परमाणुः सिषाधैषितः। यथा इदानीम् अरुन्धतीनक्षत्रस्य तत्र निदर्शनार्थं तदत्यन्तं सूक्ष्मं नक्षत्रमित्यतः तत्समीपस्थं स्थूलं नक्षत्रं प्रदर्श्य तत् पुनः अपसार्य तत्समीपस्थं यत् सूक्ष्मं नक्षत्रं तदरुन्धती नक्षत्रम् इति यथा वा प्रदर्शयिष्यते तद्वदेव प्रकृतेऽपि मया आदौ परमाणूनां साधने अपेक्षितं यत् त्रेणुकस्य सावयवत्वं तत् साधितं तदनुमया तत्र त्रेणुकस्य ये अवयवाः सन्ति ते एव परमाणवः इति मया सिषाधयिषितः अस्ति। अतः मम एतावान् वादः यः अस्ति सः न समाप्तः अस्ति इत्यतः न भवति प्रतिज्ञासन्न्यासः अत्र निग्रहस्थानम्। भवतु, परन्तु भवता यद् निरूपितं अत्र त्रेणुकानां सावयवत्वं निरूपितं, तर्हि त्रेणुकानाम् अवयवाः अपि सन्ति, अन्तिमे परमाणवः सन्ति। तर्हि परमाणूनां सावयवत्वमपि निरूपितुं शक्यते। तर्हि अत्र कार्यारम्भकत्वात् एतत् साध्यमेव। यदि एवं रीत्या परमाणूनामपि सावयवत्वं कार्यारम्भकत्वेन हेतुना साध्यते तर्हि तत्र अनवस्थादोषः स्यात्। यतः परमाणुः अपि सावयवः कार्यारम्भकत्वात् परमाणोः यः अवयवः सोऽपि सावयवः तेनैव हेतुना इति तेन हेतुना समेषामेव अवयवानां सावयवत्वं तत्र सिद्ध्यति इति अनवस्थादोषः स्यात्। तादृशदोषस्य वारणार्थमेव अवयवावयविधारायाः क्वचित् विश्रान्तिर्वक्तव्येति कृत्वा तत्र परमाणौ एव अवयवावयविधारायाः विश्रान्तिः कथ्यते। So I'll just intervene Mother for a minute, because before this Arundhati Nidarshana Nyaya came to be discussed. So this is a very interesting part. Arundhati Nidarshana Nyaya tells us that existence of a Parmanu is being known through inference. So Arundhati Nakshatra is slightly difficult to locate. So through Arundhati Nidarshana Nyaya, what we come to know is that to locate Arundhati Nakshatra, some big nakshatras around the Arundhati Nakshatra are located, and that is how Arundhati Nakshatra eventually comes to be located. So when the Paksha Pratipaksha discussed this, they were actually applying it to the inferential process of, for inferring Parmanu, Trenukas have constituent parts, and those constituent parts are Parmanu. So that is how Arundhati Nyaya, Nidarshana Nyaya came to be applied. Right, Mahoday? Yes, and after this, he also discussed another form of
anavastha came to be discussed here, which is infinite regression. So what is infinite regression? Where cause and effect becomes infinite. The link becomes infinite and does not serve as proof. So what is happening here? If you say that Parmanus have constituents, then their constituents will also have constituents. And then there is no end to this discussion. So this is infinite regression known as anavastha, which also came to be discussed sometime. Yes, Mohammed. तर्हि इदानीं किं किं साधितं चेत् परमाणवः सन्ति, परमाणूनां संयोगात् द्व्यणुकाः, द्व्यणुका संयोगात् त्र्यणुकं। हि पुनः प्रश्नः विद्यते, अत्र ईश्वरः इति कोऽपि अस्ति इति भवता उक्तम्। Mahoday, can we demonstrate this argument in the form of a Vitanda for the purpose of demonstration? निश्चयेन। ईश्वरः नास्त्येव। तत्र ईश्वरः तावत् अनुमानेनैव पुनः साध्यते, यथा क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात्। यद्यत् कार्यं दृष्टं लोके तत्सर्वमपि कर्त्रा निर्मितं। यथा घटः अस्ति चेत् कार्यद्रव्यं तत् कुलालेन कर्त्रा निर्मितं दृष्टम्। एवमेव अंकुरादि यत् कार्यं दृश्यते लोके, यत् नैसर्गिकं भवति, तस्य च तद्विषयं च उत्पादयितुं न कस्यापि सामर्थ्यं विद्यते। किन्तु पूर्वोक्तव्याप्त्या तावत् यद्यत् कार्यं तत्सर्वं सकर्तृकं। तर्हि क्षित्यङ्कुरादिकमपि कार्यं चेत् तत्रापि कश्चित् कर्ता स्यात्। तच्च कर्तृत्वम् अस्मदादिषु तावत् नैव सम्भवति इति तत्र बाधनिश्चयः अस्ति। इत्यतः परिशेषात् तत्र ईश्वरः एव एकः कर्ता भवितुमर्हति इति एवं रूपेण अनुमानेन प्रमाणेन ईश्वरस्य अस्तित्वं साध्यते। न ईश्वरः नास्ति, आत्मा अपि नास्ति, किं वदति भवान्? ईश्वरः अहं तु अस्ति इति इदानीं कारणकलापेन मया सर्वम् उपपादितं खलु भो, तर्हि नास्ति इति कथं वक्तुं शक्नोति? न अङ्गीक्रियते मया। तर्हि तत्र कः हेतुः स्यात् इति वा निरूप्यताम्। न वदामि, परन्तु न अङ्गीक्रियते मया। नास्ति, तथा नास्ति। एवं रीत्या चेत् इदं तु विदण्डा अस्ति। तर्हि So what is happening here right now is a form of discussion which is known as Vitanda. So ideally this should not be happening in debates. So what is Vitanda? Vitanda is mere oppositions on the other party. So there is no specific viewpoint involved. These are mere attacks, and this kind of a discussion should be avoided. So this was done only for the purposes of demonstration. Yes, Mohammed. भवता आत्मा अस्ति इत्यपि ज्ञायते। आत्मनः तावत् ज्ञानम् अस्माकम् अनुभवेन कदाचित् भवति, किन्तु पूर्वोक्तरीत्या अनुमानेन आत्मनः अस्तित्वं साध्यते। स च आत्मा द्विविधः, जीवात्मा परमात्मा इति। जीवात्मानस्तु तत्र नाना भवन्ति, परमात्मा तु तत्र एक एव भवति। आत्मा परमात्मा, अहं वदामि आत्मा एव नास्ति, देहः शरीरमेव आत्मा भवतु, एतत् प्रत्यक्षेण साध्यं। तस्मात् आत्मा न पुनः अन्यद् वस्तु किमपि मास्तु। यदि आत्मा शरीरमित्येव अङ्गीक्रियते, किं भवता आत्मा अवयवी इति अङ्गीकरोति वा? नाम शरीरम् अवयवी इति अङ्गीकरोति वा? नाम अवयवाः सन्ति वा भवतः शरीरस्य? पुनरुत्पत्तिः इत्येवं रूपेण भवति वा न वा? आम्। तर्हि कस्यचिद् अवयवस्य अपचयः, कस्यचिद् अवयवस्य उपचयः भवति। आम्। तर्हि एवमेव यदि एकं घटं स्वीकुर्मः, घटे कश्चन भागस्त्रुटितश्चेत् तत् त्रुटितभागविशिष्टः घटः पूर्वं यः विद्यते सः नष्टो वा न वा? नष्टः एव। तत्र पुनः यदि मया किञ्चित् द्रव्यान्तरं संयुज्यते तदानीं पुनः नूतनः घटः उत्पन्नो वा न वा? आम्, निश्चयेन। तर्हि एवं रीत्या अवयविनः तावत् विनाशः उत्पत्तिः इति कस्यचिद् अवयवस्य नाशे वा कस्यचिद् नूतनः अवयवस्य संयोगे वा तत्र अवयवी नूतनमेव उत्पद्यते। एवञ्च भवता अन्यः अपि प्रश्नः तत्र समाधेयः। भवता किं बाल्ये अनुभूतः कश्चिदंशः इदानीं स्मरति? न सर्वं स्मर्यते। न, यः कश्चन अंशस्तु स्मरसि खलु? आम्, निश्चयेन। तर्हि स्मरणं किम् अनुभवं विना भवति? न,
अनुभवः अपेक्षितः। आम् एवमेव अनुभवजन्यः कश्चित् संस्कारः, भावनानामकः कश्चित् संस्कारः अप्यपेक्षते। आम् इदानीं यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि तत्र अनुभवस्य, अनुभवजन्यसंस्कारस्य, स्मरणस्य च तदेकमेव अधिकरणम्। एवमेव बाल्ये विद्यमानं शरीरं किम् इदानीं भवतः विद्यते उत भिन्नमेव नूतनं शरीरम्? नूतनं नूतनमित्येव वक्तव्यं पूर्वोक्तयुक्त्या। तर्हि नूतनं शरीरं चेत् तर्हि अनुभवस्य, अनुभवजन्यसंस्कारस्य च आश्रयीभूतं यत् बाल्यशरीरं तत्तु इदानीं नास्ति। तर्हि संस्कारस्य अभावे कथं वा इदानीं स्मरसि भवान्? तर्हि एवं रीत्या यदि भवान् स्मरणं संस्कारं विना अङ्गीकरोति तर्हि कृतहान अकृत अभ्यागम प्रसङ्गः। कृतस्य हानं नाम संस्कारस्य, विद्यमानस्य संस्कारस्य अभावे तत्र इदानीं स्मरणं न स्यात्, अकृतस्य अभ्यागमः, अननुभूतस्य विषयस्यापि भवता तत्र स्मरणं स्यात्। अतः प्रकृते यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि एवं रीत्या उपपत्तिः नैव स्यात् इत्यतः शरीरम् आत्मा न भवितुमर्हति। भवतु, परन्तु अन्यः प्रश्नः अस्ति। तर्हि इन्द्रियाण्येव आत्मा भवितुम् अर्हन्ति किल? किमर्थं चेत् बाल्ये यद् इन्द्रियम् आसीत्, यौवने अपि तदेव इन्द्रियं वार्धक्ये अपि, तर्हि इन्द्रियमेव आत्मा भवति। इन्द्रियमपि यदि आत्मा स्यात् तर्हि कश्चित् पुरुषः पूर्वं चक्षुरिन्द्रियविशिष्टः कञ्चित् विषयं सः अद्राक्षीत्, नाम तस्य चाक्षुषप्रत्यक्षम् अभवत्। कालान्तरे किमपि कार्यवशात् वा अथवा किमपि केनचित् कारणेन तस्य चक्षुरिन्द्रियं नष्टं। तथापि सः पुरुषः पूर्वं यदा चक्षुरिन्द्रियमासीत् तदानीं यं विषयम् अद्राक्षीत् तं विषयम् इदानीं चक्षुर्विहीनावस्थायामपि सः स्मरति इत्यनुभूयते लोके। तर्हि अत्रापि पुनः यदि इन्द्रियमेव आत्मा स्यात् तर्हि अनुभवस्य, अनुभवजन्यसंस्कारस्य च आश्रयः तदिन्द्रियं, तच्च इदानीं नास्ति इति कृत्वा इदानीं तस्य अनुभूयमानस्य स्मरणस्य उपपत्तिः तत्र नैव स्यात्। अतः अपि इन्द्रियमेव आत्मा इत्यपि वक्तुं नैव शक्यते। एषः सर्वं जानाति, तर्हि अहम् अन्यत् किमपि करोमि। भवता एतत् लिङ्गद्रवत्वं ज्ञायते वा? लिङ्गद्रवत्वं तन्नाम किं भो? जेण्डर् फ्लूइडिटी इति वदन्ति किल? ओके। तर्हि आत्मनः लिङ्गं वर्तते वा? इदानीम् आत्मनः, इदानीं पश्यतु, भवान् किमर्थम् अन्यत्र नयति वादं? विचारम् अन्यत्र कुतो नयति? इदानीम् अस्माकम् आत्मनः अस्तित्वे तावत् विचारः क्रियते। यदि आत्मनः अस्तित्वं सिद्ध्यति तदुत्तरं तस्य लिङ्गमस्ति न वा इत्यादि विचारः सम्भवति। किन्तु इदानीं किमर्थं भवान् किं छलम् उत्पाद्य किं कृत्वा अन्यत्र कुतो नयति विचारम्? Consists in assigning unintended meanings to any concept or any idea. So what was the point of debate? Whether Atma exists. And where is the Pratipaksha taking it to? What is the gender of Atma? And engaging in discussions on gender fluidity, which is not the subject of this debate. So this is the kind of argument which needs to be avoided. This is Vakchalam. संस्कृतीकरणम् आवश्यकम्। लिङ्गद्रवत्वं। तर्हि आत्मनः किं प्रमाणम्? आत्मनः प्रमाणं पुनरनुमानमित्येव वक्तव्यं। यतः तत्र रूपाद्यभावात् इन्द्रियवेद्यम् आत्मा, इन्द्रियवेद्यः आत्मा इति न भवति। तथापि एकः कार्यकारणभावः लोके दृश्यते। यदि किञ्चित् कर्म क्रियते, इदानीं यदि भवान् जलं पिबति, कदा पिबति? यदि पिपासा भवति तदा पिबति। नाम पिपासा नाम का? पातुम् इच्छा। तर्हि यत्किञ्चित् कर्म यदा क्रियते ततः प्राक् ज्ञानम्, इच्छा, कृतिः इति त्रयम् अपेक्षते। अतएव जानाति, इच्छति, यतते, ततः कर्म इति कार्यकारणभावः। तथा च जलपानं मदिष्टसाधनम् इति आदौ इष्टसाधनता ज्ञानं, तदुत्तरं पानविषयिणी इच्छा पिपासा, तदुत्तरं जलोद्देश्यक प्रवृत्तिः, तदुत्तरमेव जलपानम् इति सर्वत्र यत्किञ्चित् कर्म यदि क्रियते ततः प्राक् ज्ञान, इच्छा, कृतयः अपेक्षिताः भवन्ति इति सिद्धः अयं कार्यकारणभावः। एवमेव सद्यः प्रसूतः यः बालः,
नाम इदानीमेव यः प्रसूतः बालः सः 10 निमेषाभ्यन्तरे मातुस्तन्यं पिबति इति दृष्टं लोके भिषग्वरेण्यैः सर्वैरपि इदम् अवश्यं कर्तव्यम् इति च उच्यते। तर्हि तत्र सः स्तन्यपानं करोति, तर्हि स्तन्यपानमपि जलपानवत् कर्म, तर्हि तत्रापि ज्ञानेच्छा कृतयः अपेक्षन्ते। तर्हि तत्र तस्य इष्टसाधनता ज्ञानं, पिपासा, पुनः प्रवृत्तिः, तदुत्तरं स्तन्यपानमिति वक्तव्यं। तर्हि तत्र इष्टसाधनता ज्ञानं किम् अनुभवरूपं भवति उत स्मरणरूपम् इति चेत् अनुभवात्मकं नैव सम्भवति तस्य तदानीम्। इदानीं भवान् किं सद्यप्रसूतं बालं बोधयितुं शक्नोषि किम्? एवं रीत्या स्तन्यपानं कर्तव्यं, तथा नास्ति। तर्हि कथं वा सः स्तन्यपानं कुर्यात् इति चेत् इष्टसाधनता स्मरणेन इति वक्तव्यं। तर्हि स्मरणं चेत् पुनः पूर्वोक्तरीत्या अनुभवः, अनुभवजन्यसंस्कारः अपेक्षते। तर्हि तस्य सर्वस्यापि आश्रयः किं स्यात्? नापि शरीरं नापि इन्द्रियं द्वयमपि इदानीमेवोत्पन्नम् इत्यतः तत्र कश्चित् देहेन्द्रियव्यतिरिक्तः कश्चित् पदार्थः अपेक्षते यत्र एतादृश अनुभवजन्यसंस्कारः स्यात्। अत एव च संसारस्य अनादित्वं पुनर्जन्मेत्यादिकम् अङ्गीक्रियते। तर्हि पूर्वजन्मसु तस्य कश्चन संस्कारः अस्ति इत्यतः स च संस्कारः प्रसवावस्थायाम् उद्बुद्धः स्मरणं जनयति। अतः स्मरणात् इच्छा कृतिः, तदुत्तरं स्तन्यपानम् इत्येवं रीत्या अत्र कार्यकारणभावं लोकप्रसिद्धं स्वीकृत्य तस्य स्तन्यपानस्य उपपत्त्यर्थं देहेन्द्रियव्यतिरिक्तः कश्चिदात्मा आत्मा अस्ति इति अङ्गीकार्यः एव भवति। एषः सर्वं जानाति खलु, तस्मात् कारणात् अहं विरमामि। नमस्ते। So Atma is neither body nor Indriya. That is on that note we have ended this debate. And thank you so much for your attention. Our presentation as a humble attempt. And to the audience, thank you for this opportunity. Thank you, organizers. Thank you so much. Any questions? If somebody has any questions regarding this demonstration, you please feel free to ask. Sir, yes. I think more at parts you have engaged in Jalpa. So actually this can even consider to be a Jalpa. But Jalpa, we can consider those debates or those arguments that are done in the court, because in the courts the viewpoint is totally different. You have the judge has to see that argument as a vada, because it is the judge's what you call his objective is to arrive to the truth. So he will be envisaging the argument to be as a vada. Inquiry. But the lawyer who there, his objective is not truth, but victory of his client. So there he will only engage in Jalpa. Courts are a classic example of Jalpa happening on everyday basis. But what happens from the judicial end is expected to be a Vada, and Vada goes because judge has to arrive at the truth. And maybe here also we can call it as a Jalpa, because he accepted that, okay, fine. And even we have this Chala and Nigrahasthanas in it. So this has all the constituents of Jalpa. So this also can be considered to be a Jalpa. But as it was simulated, we were not high on our emotions. If not, Jalpa a bit, it will become more emotional. I can vouch that in the rehearsals and practice, it was not limited to anything. Yes. Yes. TV debates are normally Vitanda. It's not even Jalpa there, because there is no reason. Classic form of Vitanda, TV debates. Yes, somebody from there. Yes, ma'am. Actually, I had a doubt, because Vitanda was defined as mere oppositions without any arguments or something like that. But Vitanda is not without any arguments. No, it's like Pratipaksha Sthapana Hina, but it has some sort of syllogistic argument. Swapaksha Sthapana Hina, Parapaksha Vidalana Matravasana Vitanda. So this is the definition of Vitanda. Syllogism will be there, right? No. Yeah, it may have syllogism. But But- here it was but shown it- that Yeah, see. No. So the main objective of Vitanda is not to put forth one's own Okay. viewpoint. The main objective is to refute, is to say that you are wrong.
why you are wrong, he will have Panchavayavas, that is the 5-member syllogism. But he will not use those 5-member syllogisms to put forth his viewpoint because he doesn't has Okay, that. but that slide showed something like when asked about the Hetu. No, we are not saying going not into Hetu. the more complexities of Vitanda, as this is just the introductory, introductory and overview of it. If you have to go more deeper, it will become more technical and it will not, maybe the audience may not even understand what. Okay, and one more thing, like Vakchalam was defined as taking unintended meanings, but actually the example was something different. Yeah, it's a bit different because we could not bring all those elements. We were just trying to Okay. put forth. We took this reference from Khandana Khadya of Sri Varsha, where he says that at the end, if you are in a debate, if you're feeling that you're going to lose, then find a word, something in the opponent's debate, and take it and assign it to an unintended meaning to it and deviate the debate to another. So that was here we tried, like, deviate the debate from the actual subject to another way, so that he will what you call get deviated, and the present this thing he'll not lose the debate. So that But was it seemed a bit inconsistent with the definition of Vakchalam. yes. Okay, thank you. Ma'am, please give a mic to ma'am. Thank you so much. It was a really eye-opener for us as teachers, and I was listening to the kids, and I could see that as you were speaking, they were able to relate to quite a lot of it. So my question is, how do we take this knowledge from this conference now to the teachers who are teaching students in the schools and the colleges in this kind of a framework, which is the pedagogy has to change, and students should know how to learn through this manner, and the teachers should know how to teach them. But is there a manner which is like a module that can? So this is the starting this thing for that. And actually, while we were discussing yesterday, we came up with this idea that we may have to write some drama plays having all the constituents of Vada, Jalpa, Vitanda. Maybe we can make it more entertaining for kids and all the students, so that we may introduce. So one thing to add to what Madhav. Yes. Ma'am, yes. The B.Ed program. Yes, ma'am. So I come from a law university. So here what we are doing is we find an opportunity where mock trials are also happening. Our students engage in moot courts. So what we are doing is we are also introducing this as an index parallel signs of mooting. So we teach them not just in law, but Panchavaya can be taught how to make an inference. Pramanas can be taught separately. So where you're coming in evidence, for example, we have started teaching Pramanas. So for appreciating your circumstantial evidence, Upamanam for analogies, where we are comparing seals and signatures. Then Shabda Praman for receiving testimony. We have started small steps. We have started taking, ma'am. I will suggest one thing. You said FDP. We also did an FDP on Indian knowledge systems where this was discussed. So extensively, all the faculty that was engaged in this, from their own disciplines, they started, incorporating Panchavya where they can, incorporate it in their own teachings. So, and I also feel epistemic discipline has to be brought in at a very, lower level. It's say at second year in the college life. So epistemics is common to any discipline also, ma'am. So Praman theory can also come in picture anywhere. Yeah. It's possible, ma'am. Yes, ma'am. It's possible. We'll take some steps in that direction also. Ma'am, in extension Planned to what, efforts in cooperation with you, ma'am. ma'am, in extension to that question, how do we apply this to research methodology? Yeah, I was just about to, even in scientific writing, you can use the Panchavayava system and the Adhikarana Paddhati from the Mimamsa. Actually, I authored 1 or 2 papers based on the Panchavayava system. So that can be done. That will actually help us in structuring our thoughts and structuring our writings also. This is applicable, and I've tried 1 or twice, and it's definitely doable. Along with Pramana for this thing, research and writing, Tantra Yukti can also be coupled with this. So for legal research and writing, we have explored Tantra Yukti and contextualized it for our purposes. So that can also happen. So just giving an additional point from the perspective of STEM research,
So as long as I was in STEM research in premier institutions, wherever I had worked or studied, I've noticed that the philosophy of science is never taught to students. The problem being that most of the professors themselves, they either have not studied the philosophy of science or they do not understand the significance of the philosophy of science. When we start studying the philosophy of science, we realize that a lot of this Western models that we have considered for constructing our experiments, our experimental setups, have certain fundamental flaws because it is the student who has to set up the experiments. But what happens invariably is that the student depends on a senior scholar or the professor, the principal investigator, and the principal investigator who probably is not well acquainted with the science of philosophy goes ahead to copy just the model from another publication. So they just take some random journal publication and just duplicate the same method. And this way, they just copy the SOP. So whatever SOP is already given in some other journal publication, they copy it. So say, for example, you have nature protocols. So you just take nature's protocols and just replace the exact chemical composition or whatever you're using. You just dilute it or make it more concentrated and just implement it for your project. And this way, a lot of mistakes happen, but they don't realize what the word inference itself means. So if you take STEM research, many of these young scholars in STEM research, most of them, especially graduate students, they are unaware about the significance of the word inference and conclusion. They don't even know what it means. They just write something for inference, something for conclusions. Sometimes the inference is found in the conclusion, and sometimes the conclusion is found in the inference section. But they don't realize that they are doing something fundamentally wrong because they are not acquainted with the philosophy of science. So this is why it is our full experiential conclusion, rather here definitely conclusion, that we have to study the philosophy of science, not in the Western method, but from the IKS model. Thank you.